Nhà khoa học tin rằng sự sống tồn tại bên dưới bề mặt sao Hỏa. Nhà vật lý thiên văn Dimitra Archie giả định rằng, nếu sự sống còn tồn tại trên sao Hỏa, thì nên tìm kiếm nó ở độ sâu khoảng 2 mét bên dưới bề mặt chứ không phải trên bề mặt hành tinh này. Các điều kiện bên dưới bề mặt hành tinh đỏ có thể thích hợp cho sự sống. Mặc dù trên bề mặt sao Hỏa chưa phát hiện sự tồn tại của cuộc sống, một nghiên cứu mới của ông Dimitra Archie, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Vũ trụ thuộc Đại học New York ở Abu Dhabi, cho thấy rằng, các điều kiện bên dưới bề mặt hành tinh đỏ có thể thích hợp cho sự sống. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng, 4,1 đến 3,7 tỷ năm trước trên sao Hỏa từng có các hồ nước mặn cổ xưa, và do đó rất có thể đã có sự sống. Nhưng, sự xói mòn của bầu khí quyển sao Hỏa làm cho khí hậu thay đổi mạnh mẽ, các hồ nước đã biến mất, trên hành tinh này hầu như không còn những nơi có thể thích hợp cho sự sống. Hiện tại, trên sao Hỏa chỉ có một lượng nước dưới dạng muối ngậm nước và một lượng lớn nước đóng băng trong lớp đất nông. Dữ liệu thu nhận từ các vệ tinh xác nhận sự tồn tại của nước đóng băng ở độ sâu từ 1 mét đến vài km. Miệng núi lửa mà trước đó từng là một hồ nước rất sâu, có tên là Jezero, sao Hỏa. Theo nhà khoa học, sự sống, nếu nó từng tồn tại, phải thích nghi với điều kiện khắc nghiệt hiện nay, nhiệt độ thấp và liều lượng phóng xạ cao, mặc dù trong điều kiện như vậy trên bề mặt hành tinh đỏ không thể tồn tại bất kỳ hệ sinh thái ổn định nào. Ông Archie đã sử dụng các mô hình kỹ thuật số, dữ liệu từ các tàu sứ mệnh không gian và các cuộc nghiên cứu về các hệ sinh thái biển sâu trên trái đất. Trên cơ sở đó, nhà khoa học giải thích bằng cách nào những điều kiện cho sự sống có thể tồn tại bên dưới mặt đất. Ông đưa ra giả thuyết rằng, các sinh vật bên dưới mặt đất có thể sử dụng năng lượng của các tia vũ trụ cho quá trình trao đổi chất của chúng. Các tia vũ trụ bao gồm các hạt tích điện năng lượng cao xâm nhập vài mét dưới bề mặt và có thể gây ra các phản ứng hóa học của xúc tác hữu cơ, tương tự như trong môi trường bức xạ trên trái đất. Theo nhà khoa học, các hạt nhân phóng xạ có trong lớp phủ regolith trên bề mặt sao Hỏa có thể đóng vai trò nguồn năng lượng bổ sung. Nếu xe robot tự hành Rosalind Franklin như dự kiến sẽ được phóng vào năm 2022 trong khuôn khổ dự án chung XMA của Cơ quan Vũ trụ châu Âu và Roscosmos sẽ tìm thấy nước bên dưới bề mặt sao Hỏa dưới dạng nước đóng băng hoặc nước ngầm, thì giả thuyết này sẽ trở nên khá hiệu quả. Tàu thăm dò quỹ đạo không gian XMA nhận được những bức ảnh màu đầu tiên về sao Hỏa. Thật thú vị khi thấy các sinh vật có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, chỉ cách bề mặt sao Hỏa 2 mét, ông Archie cho biết trong thông cáo báo chí của trường đại học. Xe robot tự hành Rosalind Franklin được trang bị thiết bị máy khoan rất thích hợp để phát hiện cuộc sống vi sinh vật, và chúng tôi hy vọng rằng, xe robot sẽ cung cấp thông tin mới quan trọng. Theo kế hoạch, xe robot tự hành của dự án XMA sẽ lấy mẫu đất có sử dụng thiết bị khoan có khả năng khoan sâu 2 mét. The images in this video are all real, captured by NASA's Mars rovers, directly from the surface of the planet. This is the first time Martian footage has been rendered in stunning 4K resolution, so sit back, relax, and enjoy this journey across the surface of another world. The team at NASA has given Mars informal place names, which you will see on the screen in the bottom left corner. The footage was mainly captured by the 3 most successful rovers, Spirit, Opportunity, and Curiosity. The cameras on board the rovers were the height of technology when the respective missions were launched. A question often asked is, why don't we actually have live video from Mars? Although the cameras are high quality, the rate at which the rovers can send data back to Earth is the biggest challenge. Curiosity can only send data directly back to Earth at 32 kilobits per second. Instead, when the rover can connect to the Mars Renaissance orbiter, we get more favorable speeds of 2 megabytes per second. However, this link is only available for about 8 minutes each sol or Martian day. As you would expect, sending HD video at these speeds would take a long time. As nothing really moves on Mars, it makes more sense to take and send back the images.
In order to create a video like this, several images must first be stitched together to create a mosaic or panorama. Depending on how many images are connected, you may sometimes see black areas where no image was taken. We have done our best to preserve the 4K quality by not zooming in, while also trying not to include those areas, but you may see them from time to time. By taking these mosaics and panning across them at 60 frames per second, we have created the most lifelike experience of being on Mars. This image is the largest mosaic ever put together and was made from over 1,000 images taken by Curiosity between November 24th and December 1st, 2019. It contains 1.8 billion pixels. As we zoom in, the quality does not diminish. At this zoom level, what you are seeing is exactly 4K quality. The rover was exploring the area named Glentorridon, which was theorized to contain large amounts of clay. Clay found on Mars signals the presence of water in the past. At this point in 2020, the NASA rovers have found irrefutable evidence that Mars was once a watery planet. You may be wondering why the sky color varies from image to image. The true color of Mars is reddish and hazy. In some images, however, the sky will appear blue and bright like on Earth. This is due to the recoloring of images done by NASA in order to aid geologists identifying rock formations. This technique also produces a much clearer picture, so we can see Mars in much greater detail. Curiosity is the only rover still active on Mars. The previous two rovers, Spirit and Opportunity, unfortunately succumbed to the Martian environment. They were launched around the same time, landing on opposite sides of the planet. Twin rovers, they are considered one of NASA's most successful missions. Spirit became trapped in a sand dune and lost the ability to charge its solar panels after 6 years of service. Opportunity outlives Spirit, roaming Mars for 14 years and making astounding discoveries. Opportunity was lost in 2019 after experiencing a massive dust storm and essentially freezing to death.
NASA's newest rover, Perseverance, is scheduled to land in 2021. It will deploy a small helicopter called Ingenuity. Ingenuity will scout the path ahead, warning the team at NASA about any sand traps awaiting the rover. Flying on Mars is no easy feat. With an atmosphere much thinner than Earth's, its blades will reach up to 2,400 revolutions per minute. That's 40 spins every second. Most helicopters on Earth operate at just 500 revolutions per minute, which is just over 8 spins per second. This video was an exhibit of the high-quality images available of the Martian surface, which many people are unaware of. Click here to see the full journey of Curiosity and the things it actually discovered on Mars, or go and check out our other videos. Thanks for watching Elder Fox.